KURINJI Senior Secondary School, CBSE, Namakkal. Successful result producing school in state every year. Administered by the Board of Directors with over 35 years of experience in the teaching field. Special attention on art, craft, music, dance, silambam, yoga, skating and karate. Focus on Hindi Sabha and Spell Bee Olympiad exams. Smart class for effective and innovative learning and well-furnished library. Solitary importance on sports and games in state and national level. WhatsApp facilities to know activities of students and school inside the campus. NEET, JEE, IIT coaching experts from Rajasthan and Andhra Pradesh along with our effective teachers. Admission registration for classes LKG to +2. KURINJI Educational Institution, Kavetipatti, Namakkal. Admission in progress. CBSE, KG to 12, contact 9025895176. Metric 6 to 12, contact 9344567484. For online admission, log on to www.kurinjischoolnkl.in. Hi students, நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் கெமிக்கல் ஈக்குலிபிரியம் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் பார்த்துருந்தோம். ஓகே, சாலிட் வேப்பர் ஈக்குலிபிரியம் வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருந்தோம். ஸோ this is a second video. So in this class we have to discuss equilibrium between solid and its solution. ஓகேங்களா? ஓகே ஸ்டூடெண்ட், ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சொல்யூஷன் ஃபேஸில் நம்ம ஈக்குலிபிரியத்தை டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். சொல்யூஷன் ஃபேஸில் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிசிக்கல் ஈக்குலிபிரியத்தை நம்ம பார்த்துருந்தோம். ஸோ அதே ஃபிசிக்கல் ஈக்குலிபிரியம் சொல்யூஷன் ஃபேஸில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? ஸோ சொல்யூஷன் ஃபேஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள், ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா இது ஈக்குலிபிரியம் இன்வால்விங் dissolution of solids in liquid or gases in liquids. Solids in liquid or gases in liquid. So solids in liquid, solid liquid இருக்கும்போது ஈக்குலிபிரியம் எப்படி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம், இல்லை கேஸ் லிக்விடில் இருக்கும்போது கேசஸ் இன் லிக்விட்ஸ் அப்படின்னா கேசஸ் லிக்விடில் இருக்கும்போது நம்ம எப்படி டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஸோ நீங்கள் லாஸ்ட் இயர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொலாய்ட்ஸ்ன்னு சொல்லி 10th படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ மெட்ரிக்காக இருந்தாலும் சரி சிபிஎஸ்சி இருந்தாலும் சரி கொலாய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டாபிக் படிச்சிருப்பீங்க. ஓகே, கொலாய்ட்ஸ் அப்படின்னா பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதே மாதிரி தான் அங்கேயும் டாபிக் வருங்க. ஓகே, சாலிட் இன் லிக்விட், சாலிட் இன் கேஸ், ஓகே, லிக்விட் இன் சாலிட், இந்த மாதிரி. ஸோ ஹியர் டூ ப்ராசஸ் இம்பார்ட்டன்ட், சாலிட் இன் லிக்விட். ஸோ சாலிட் இன் லிக்விட் ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் பாருங்கள். ஸோ திஸ் இஸ் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா dissolution of sugar in water. Dissolution of sugar in water. Dissolution of sugar in water means sugar வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகக்கூடிய ப்ராசஸ் தாங்க. Dissolution means dissolving. ஓகே, சுகர் வந்து dissolution means dissolved. அப்போ நம்ம சுகர் வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணுறோம், சால்ட் வாட்டர் டிசால்வ் பண்ணுறோம். ஸோ இது எல்லாமே dissolution அப்படின்னு தான் சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ இந்த ப்ராசஸ் பாருங்கள், at a particular temperature only a definite amount of substance can be dissolved in a definite volume of a liquid. For example, if we go on dissolving sugar into water at a particular temperature, a stage is reached when no more sugar can be dissolved into it. If more sugar is added, it does not dissolve and is thrown down in the form of a liquid residue at the bottom of the container. Okay, ஸோ சர்டன் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, போட்டுகிட்டே இருக்கீங்க, டிசால்வ் ஆகுது. அப்போ அந்த டிசால்வ் ஆகி அதுக்கு மேலே என்ன ஆகலை அப்படின்னா டிசால்வ் ஆகலை, நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணுற சுகர்ஸ் வந்து அப்படியே கீழே செட்டில் ஆகுதுங்க. ஓகே, ஸோ அந்த ஸ்டேஜை வந்து பாருங்கள் என்னன்னு சொல்கிறோம், a solution in which no more solute can be dissolved at a particular temperature is called saturation solution at that temperature. Okay, and the amount of solutes required to prepare a saturated solution in a given quantity of solvent is called solubility of the solute at that temperature. Okay, here saturated solution means dynamic equilibrium exists between the saturated solution means dynamic equilibrium exists between the molecules in the solid state and molecules in the solution. சரியா? ஓகே, சாலிட் சொல்யூஷன் ஈக்குலிபிரியம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இப்போ பார்த்துட்ருக்கோம். ஓகே, ஹியர் ரேட் ஆஃப் டிசொல்யூஷன் ஆஃப் த சாலிட் சுகர் ஈக்குவல் டு ரேட் ஆஃப் precipitation ஆஃப் த சுகர் ஃப்ரம் சொல்யூஷன். ரேட் ஆஃப் precipitation ஆஃப் த சுகர் இன் ஃப்ரம் சொல்யூஷன். ஓகே, so what is dissolution? Already told, dissolved. Okay, when a solid is added to a liquid, the molecular vibrations tend to the molecules to pass into the liquid phase. This
tendency is called dissolution. So what is dissolution? When a solid is dissolved into a liquid, the molecular vibration tends the molecules to pass into the liquid phase. This tendency is called dissolution. Okay, the molecules thus set free move freely in the liquid phase. As the concentration of the molecules into the liquid phase increases, they start returning back into the solid phase. This tendency is called precipitation. So what is precipitation? The molecules thus set free move freely in the liquid phase. As the concentration of the molecules into the liquid phase increases, they start returning back into the solid phase. This tendency is called precipitation. Okay, so here rate of dissolution and rate of precipitation is same, then equilibrium stage. Okay, then the solid liquid equilibrium is also dynamic. That is, the dissolution and precipitation process takes place simultaneously and their rate are equal in the state of equilibrium. Okay, so this is a solid in liquid equilibrium. Okay, solid solution equilibrium. Okay, then here equilibrium between the gas and its solution in liquid. Equilibrium between the gas and its solution in liquid. Okay, here it is a dissolution of the gas in liquid under pressure in a closed vessels. Okay, when gas is dissolved in a liquid under a given pressure, there will be an equilibrium between gas molecules in the gaseous state and those dissolves in the liquid. Okay, so here when gas is dissolved in a liquid under a given pressure, there will be an equilibrium between the gaseous molecules in the gaseous state and those dissolves in the liquid. Okay, carbon dioxide gas dissolved in water, the soda water and cool drinks எல்லாமே நம்ம சொல்ல முடியும். ஓகேங்களா? So this process is based on the Henry's law. This process is based on the Henry's law. So what is the Henry's law? The mass of a gas dissolved. Okay, the mass of a gas that dissolves in a, the mass of the gas dissolves in a given mass of a solvent at a constant temperature is proportional to the pressure of the gas at equilibrium with the solution, provided the gas does not undergo any chemical change during the formation of the solution. So gas law, this is important. Okay, here the mass of the gas that dissolves in a given mass of a solvent at constant pressure is proportional to the pressure of the gas equilibrium with the solution, provided the gas does not undergo any chemical change during the formation of the solution. Okay, so mass of the gas, pressure of the gas is directly proportional to the mass, then m equal to kp. Here k is the constant mathematical expression for Henry's law, m equal to kp. So limitations of Henry's law என்ன அப்படிங்கறத பாருங்க. So அத பார்த்தவாட்டி நம்ம ஈக்குலிபிரியத்தை பார்ப்போம். Okay, here limitations of Henry's law. First one, Henry's law is applicable to ideal gas only. What is ideal gas? Ideal gas means any temperature and any pressure, okay, does not condense. சரியா? Any temperature and any pressure does not condense. So எந்த ஒரு டெம்பரேச்சர்லையுமே நம்ம ப்ரெஷரையும் என்ன பண்ண முடியாதுங்க, ஐடியல் கேஸை கண்டென்ஸ் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் attractive force between the gaseous molecules negligible. So no attractive force. Attractive force என்ன இருக்காதுங்க, இருக்காதுங்க. So attractive force between the molecules, so very 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 low. Okay, that gases are called ideal gases. However, the law can be applied to real gases at low pressure when the real gases approaches behavior of ideal gases. Okay, ideal gases அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் அப்படின்னா எந்த ஒரு டெம்பரேச்சர்லையும் ஆர் ப்ரெஷர்லையும் நம்ம என்ன பண்ண முடியாதுங்க, அதை கண்டென்ஸ் பண்ண முடியாது. பட் சம் கேசஸ் லோ ப்ரெஷர்
Okay, some gases low pressure. Okay, law can be applied to real gases at low pressure when real gases are approaches behavior of ideal gases. Then the law is not applicable to those gases which undergo a chemical change in reactions. ஸோ நீங்கள் ஆட் பண்ணக்கூடிய சொல்யூட் வந்து சால்வெண்ட்டோட என்ன பண்ணக்கூடாதுங்க, ரியாக்ட் ஆகக்கூடாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் த லா கேன் நாட் பி அப்ளைடு டு அம்மோனியா பிகாஸ் அம்மோனியா ரியாக்ட் வித் வாட்டர். ஓகே, டு ஃபார்ம் அம்மோனியம் ஹைட்ராக்சைடு. ஸோ இது வந்து அம்மோனியாவுக்கு ஒபே பண்ண முடியாதுங்க. Then this law cannot be applied to those gases which dissociate into ions in solution. For example, the law cannot be applied to HCl gas because it dissociates into H plus and Cl minus ions in solution. Okay, so இதெல்லாமே limitations of Henry's law. Here gases can be dissolved in the liquid through all gases are not soluble in all liquid. Okay, gases can be dissolved in liquid although all gases are not soluble in all liquid. At a particular temperature the solubility of a gas in a particular solvent depends upon its pressure. As the pressure increases, solubility of the gas into the solvent also increases. When a gas is dissolved in a solvent at a particular temperature and pressure, a dynamic equilibrium is established. Okay, here gas in the gaseous phase is equal to gas in the solution phase. Okay, at equilibrium the rate at which the molecules pass into the solution becomes equal to the rate at which the dissolved molecules, gas molecules, come back to the gaseous phase. Okay, here simple, a bottle is sealed at a high pressure, there is plenty of gas dissolved in water and the pressure above the solution is high. When the bottle is opened, the pressure gets lowered and becomes equal to the atmospheric pressure. Therefore dissolved carbon dioxide gas fishes out rapidly to reach a new equilibrium corresponding to the atmospheric pressure. This is a equilibrium but in the gas and its solution in liquid. Okay, then going to go to chemical equilibrium. So now we have to discuss chemical equilibrium. Okay, so chemical equilibrium பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம general characteristic of equilibrium involving physical process. Okay, here in case of solid and liquid equilibrium the two phases exist together in equilibrium only at a particular temperature known as melting point or freezing point. At this temperature masses of the two phases remains constant if there is no change of heat with surroundings. So in your book physical equilibrium characters கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேங்களா, ஸோ அதுதான் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோங்க. ஓகே, ஜஸ்ட் சிம்பிளாக அதை பார்த்து வச்சுங்க. ஓகேவா, ஹியர் ஃபர்ஸ்ட் ஒன், in case of liquid solid equilibrium that phases exist together in equilibrium only a particular temperature known as melting point or boiling point. Okay, then in case of liquid and gas equilibrium pressure of the gas above the liquid remains constant provided the temperature is kept constant. Then for dissolution of solids in liquid solubility is constant if temperature is maintained constant. For dissolution of gas into liquid the amount of gas dissolved in a given mass of the solvent is proportional to the pressure of the gas provided the temperature is kept constant. So இந்த ப்ராசஸ்லாம் பார்க்கும்போது physical process உடைய equilibrium characteristic of equilibrium involving physical process though follows. Okay, here first one, the equilibrium is attained only in a closed system, that is equilibrium can be attained only when there is no exchange of matter between the system and surroundings. Okay, equilibrium is possible only in a closed system. Okay, equilibrium is possible only in a closed system at a given temperature. Then the equilibrium is always dynamic. Then the equilibrium is always dynamic. The forward and reverse process occur simultaneously and at the same rate. Okay,
Then at equilibrium, the measurable properties of the system remains constant. This is because concentration of substance in two phases remains constant. Then fourth point, when equilibrium is attained, there exists as an expression involving concentration of reacting substance which attains a constant value at a given temperature. Okay, these are all the characteristic of equilibria involving physical process. Okay, then going to chemical equilibrium in chemical process. Chemical equilibrium in chemical process. First one here, attainment of chemical equilibrium. Okay, already told chemical equilibrium or physical equilibrium, especially dynamic equilibrium. Okay, chemical equilibrium is a particular state of a reversible reactions in which the forward and backward reaction occurs at the same rate and the concentration of all reactant and product remains constant, that is to not change with time. Okay, here dynamic equilibrium very important. Okay, the equilibrium state, the system is said to be in chemical equilibrium when rate of forward reaction is equal to the rate of reverse reaction. Okay, at equilibrium the concentration of the reactant and the product does not change with time. Here பாருங்க, reactions proceed ஆகிட்டு இருக்கும்போது இப்போ ஃபஸ்ட் ஸ்டார்டிங்கில் ரியாக்டன்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஹையாக இருக்குது. ஸோ ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்க ரியாக்டன்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் டிக்ரீஸ் ஆகும்போது ரேட் என்ன ஆகுதுங்க, டிக்ரீஸ் ஆகுது. இன் திஸ் வே ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் ஒய் ஆக்சிஸ் ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷனாகவும் எடுத்துக்கலாம். ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ரியாக்டன்ட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் டிக்ரீஸ் ஆக ரேட்டும் டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குங்க ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷனுக்கு. ஓகேங்களா, ஹியர் ஸோ ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் ரேட் என்ன ஆகுதுங்க, டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. தென் ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷனில் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. ஓகே, ஸோ சர்டன் ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்லிபிரியம் ஸ்டேஜ் வந்துடுச்சு. ஓகே, திஸ் இஸ் த ஈக்லிபிரியம் ஆர் டைனமிக் ஈக்லிபிரியம். ஹியர் போத் ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் and reverse reaction is simultaneously. Okay, then characteristic of equilibrium state, characteristic of equilibrium state or characteristic of equilibrium reactions. Okay, so here simple, at equilibrium concentration of the reactant and the product are constant but may or may not be equal. Okay, for R gives product, here R equal to product. Okay, R equal to product, this is the equilibrium condition. So equilibrium condition la reactant and product the same rate. Okay ngla, then here அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியாக்டன்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது, ப்ராடக்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. ஓகேங்களா, ஸோ அப்போ ஆர் ஈக்குவல் டு ப்ராடக்ட் பி. தென் ஹியர் ரியாக்டன்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் ஹையர் தென் த ப்ராடக்ட், ரியாக்டன்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் ஹையர் தென் த ப்ராடக்ட் அப்படின்னா பாருங்கள், ப்ராடக்ட் மேலேயே இருந்ததுங்க. தென் ரியாக்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்சன்ட்ரேஷன் கீழே இருக்கிற மாதிரி கிராஃப் போட்டிருக்கோம். ஸோ ஈக்லிபிரியம் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேஜை ஈக்லிபிரியம் சொல்கிறோம். ஸோ அப்போ ஈக்லிபிரியம் ஸ்டேஜில் ப்ராடக்டினுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் ரியாக்டனுடைய கான்சன்ட்ரேஷனோட கம்மியாக தான் இருக்குங்க வென் ரியாக்டன்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆர் கிரேட்டர் தென் ப்ராடக்ட் கான்சன்ட்ரேஷன். ஓகேவா, தென் தேர்ட் டயக்ராம். ஓகேவா, ஸோ தேர்ட் டயக்ராமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரியாக்டனுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் லெஸ் தென் ப்ராடக்ட் கான்சன்ட்ரேஷன். ஸோ ரியாக்டன்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் லெஸ் தென் concentration of the product. Okay, then product nuடைய curve பாருங்க, reactant மேலே இருக்கு, then reactant உடைய curve product கீழே இருக்கு. So this is here equilibrium stage is attained. Okay, so this is a characteristic of equilibrium state, this is a characteristic of equilibrium state. Okay, then dynamic equilibrium அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்க்கணும் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா then next வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா equilibrium is dynamic in nature அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம். ஸோ dynamic in nature means same physical process. Okay, the reactions in equilibrium reactions occurs both in forward and reverse directions. In equilibrium reactions can occur both in forward and reverse directions.
when the rate of the forward and reverse directions simultaneously with equal rate. This is a dynamic equilibrium. This is dynamic equilibrium. Okay, here constancy of observable properties அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா a mentioned this equilibrium reactions, all the observable properties of the system acquire constant values at equilibrium and do not change with time. For example, equilibrium, the concentration of all reactant and product remains constant for any period of time if temperature is kept constant. Okay, then besides concentration, the observable properties such as colors of the equilibrium mixture, specific rotation, etc. also remains constant. Okay, then here dynamic equilibrium also explained. Then equilibrium cannot be attained in an open vessels. Equilibrium cannot be attained only in closed vessels. If the open vessels, some of the product may escape from it and the backward reactions may not take place. Consequently, equilibrium will not attained. Then equilibrium points remains unchanged in the presence of catalyst. The presence of catalyst does not change the equilibrium point. A catalyst catalyzes the both forward and reverse reactions to the same extent. Therefore, the equilibrium may attain it earlier, but equilibrium point remains unchanged. So, chemical reactions la catalyst add பண்ணும்போது catalyst வந்து equilibrium attain ஆகிறதுக்கான நேரத்தை கம்மி பண்ணி கொடுக்கும். ஓகே, ஸோ அதனால தான் என்ன சொல்கிறேங்க, the equilibrium may attain it earlier, but equilibrium point remains unchanged. Okay, then law of mass action. Law of mass actions. So what is the law of mass actions? Statement of law of mass actions: at constant temperature, the rate of the chemical reactions is directly proportional to the product of active mass of the reacting species, with each active mass raised to the power equal to the stoichiometric coefficient of that species in the chemical reactions or balanced equations. Okay, here same sentence note பண்ணிவீங்க students. At constant temperature, the rate of the chemical reaction is directly proportional to the product of active mass of the reacting species, with each concentration or active masses raised to the power equal to stoichiometric coefficient of that species in the balanced chemical reactions. Okay, so here active masses means concentration. Active masses means concentration. So concentration எப்படி indicate பண்ணுவீங்க? N by V, number of moles of solute divided by volume of the solution. Okay, then W, N means number of moles ன்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா? So number of moles க்கு எப்படி calculate பண்ணுவீங்க? Weight of the solute divided by molecular mass of the solute into 1 by volume in liter equal to weight of the solute divided by molecular mass of the solute into 1000 divided by volume in ml. Okay, then active masses means concentration. Okay, active masses means concentration. okayங்களா? Here active mass of a substance in the solutions or gas phase is equal to its molar concentration. Then active mass is also called concentration. Okay, here concentration unit and pressure unit எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொல்யூஷன் லெசன் 12th வரும்போது நம்ம பார்த்துக்கலாம். concentration terms அங்கே பார்த்துக்கலாங்க. Here law of chemical equilibrium and equilibrium constants. So some reactions எடுத்துக்கங்க. AA gives BB, AA plus BB gives CC plus DD. Applying the law of mass actions. So rate of the forward reactions, forward reactions both A and B the reactant, then rate of the reactions directly proportional to the A and B. Here RF proportional to the concentration of A power A, concentration of B power B. So proportionality symbol cancel பண்ணோம் அப்படின்னா RF equal to K F into concentration of A into concentration of B. Then Kf is the rate constant for the forward reactions. Then rate of backward reactions. So backward reactions proceed ஆகும்போது reactant வந்து C and D. So backward reactions வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா reactant என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா C and D. Then rate of the reactions, the backward reactions is proportional to the concentration of the C and power C, concentration of the D power D.
then RB equal to KB concentration of C power C and concentration of D power D. Here KB is the rate constant for the backward reaction. At equilibrium, forward reactions rate equal to backward reaction rate. Then Kf equal to concentration of A power A into concentration of B power B equal to Kb into concentration of C power C into concentration of D power D. Then constant one side, concentration one side நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ணும்போது Kf by Kb equal to concentration of C power C into concentration of D power D divided by concentration of A power A divided by concentration of B power B. Here Kc equal to concentration of C power C into concentration of D power D divided by concentration of A power A concentration of B power B. Okay, so K is the rate constant. So rate constant Kc is equal to Kf by Kb, Kf by Kb or Kf by Kr. Okay, here definitions next class la nama discuss பண்ணிக்கலாம். இதே formula வேணா next எழுதி போட்டு. So the equilibrium constants in terms of concentration. Okay, this constant is in terms of concentration. So equilibrium constant. So in the equilibrium constant concentration base பண்ணி தான் கொடுத்திருக்கோம். So next videoல concentration base பண்ணி இதே form எப்படி எழுதுறது, then pressure terms க்கு பாப்போம். ஓகேங்களா? So very important equilibrium constant. So what is equilibrium constant? Equilibrium constant is defined as the concentration of the product of concentration of reaction product divided by the product of concentration of the reactant. So simple நான் சொல்லியிருக்கேன். Then next classல பேஸ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஓகேங்களா? Okay students, thank you.